this is Arnie and welcome to my channel. For today's video, I'll be sharing with you how we do a safari theme for my nephew's second birthday. So guys, I want to share it with you so may idea din kayo kung paano ko ginawa to. And you might gonna be looking sa mga ideas na pong birthday decoration. So this might gonna help you. So let's go and watch this video. Here are the materials that I've used. I'll be linking down below where I got this. I bought it all at Shopee. Ayan guys, dito papalobo lang natin yung mga balloons. More mga palobo tayo dito.
first 15 natin dyan. Ayan o. Bongga. Then, susunod na natin yung medyo lighter green. Bali guys, yung paglusot nito, ganyan lang siya guys. Ilulusot nyo muna. Pasilahan nyo dito sa maliit na butas. Ito. Tapos i-cross nyo lang para dito sa malaki mag-lock siya. Ayan. Dali lang ito guys. Ganyan siya. Para magiging ganyan siya. Para hindi siya matanggal. 15 ulit ang gagawin natin ito. There we go guys. Ito na yung 15 na green. Tapos 15 din ng lighter green. So, let's go and let's gonna be hanging in there like this. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!